Bonjour, and welcome to French 2 with Mr. McCoy. This is lesson 120, dedicated to prepositions of location. Now, working objectives for this lesson are for you at the end of the lesson to be familiar with 12 prepositions of location, and also to be able to use them to describe where our objects are in relation to one another. So I've got a list of 12 prepositions of location that I'm going to show to you first. I'd like you to write those down, jot them down in your notes, repeat them out loud with me as I introduce them to you. I've got a couple of examples using vocabulary words that you know. I'd like you to kind of watch, check it out, and see if you can infer what they mean. And I'll put in the notes on the video the equivalents, that is the definition, the English definition of each French preposition, so that you can check your work and make sure you're on the right track. So, and again, I got a dozen of these. So first of all, I'm going to model these for you. I want you to repeat out loud after me. And notice as I present these, when you see the non-equal sign, that means a few of these have opposites. So if you see that next to a word, that means that that word is the opposite, or that expression is the opposite of the previous item. Okay? And if I had any that were synonyms, I'd put equals. Okay, but I don't think I have any synonyms here for you today. Okay? But again, I'll show you the 12 prepositions. Repeat out loud after me. Répétez après moi à haute voix, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Okay? Allons-y. Donc, on a d'abord à côté de, à côté de, à droite de, à droite de, à gauche de, à gauche de. Devant, devant, derrière, derrière, en face de, en face de. Sur, sur, sous, sous, dans, dans. Près de, loin de, loin de, entre, entre. D'accord? So before I show you the examples, keep in mind, a lot of those you saw ended with de, and just keep in mind, if you're going to be introducing noun afterward with the definite article, keep in mind the two combinations that are possible. Keep in mind, de, if it combines with the definite article, le, makes du, du. Make sure you pronounce that the right way. This is always de, this is du, du. Okay? De and la, don't change. De and L apostrophe, don't change. De and the plural article, les, combine to form des. So again, de, des, de, des, du, du. Okay? So, pay attention, and again, see if you can infer the meaning based on the pictures you see of those prepositions. Okay? Make some notes with the pencil as you watch. Allons-y. Okay? Voici un pupitre. Voici une chaise. Voici un livre. Ici, la chaise est à côté du pupitre. Ou bien, le pupitre est à côté de la chaise. Ici, la chaise est à gauche du pupitre. Ici, la chaise est à droite du pupitre. Maintenant, la chaise est devant le pupitre. Ici, la chaise est derrière le pupitre. Encore. La chaise est en face du pupitre. La chaise est sur le pupitre.
Ici, la chaise est sous le pupitre. Ici, le livre est sur le pupitre. Maintenant, le livre est sous le pupitre. Et encore, le livre est dans le pupitre. Ici, la chaise est près du pupitre. Ou bien, le pupitre est près de la chaise. Ici, la chaise est loin du pupitre. Ou bien, autrement dit, le pupitre est loin de la chaise. Et enfin, dans cette photo, le pupitre est entre les chaises. Ok? C'est la fin comme ça. Regardez la vidéo. Essayez de déterminer le sens de chacune des prépositions que je vous ai montrées au début. Ok? Répétez après moi à haute voix. Puis nous allons répéter ça, nous allons pratiquer, nous allons travailler avec ça en classe. Ok? Donc merci bien de votre attention. Bon courage, bonne chance, comme toujours, et au revoir.